enfam from mem say with broader consultation ye no nyina yakọ menhia yakọ aban fikasiem asin konwa ene abrochefo nya di nkomo ababa besi so se nyankopon de yen kwache ye ne a eye bronya bosome na wotwe a edikan ne da eye 6 December DLFM 2025 DLFM and na ye the late Daddy Lumba final funeral rite no eye yipon no ebe hihye so. Right, Abusuan for my name Wakaba by Grace TV GHSO. Abusuan, send the Bia Mekano, send the kind ya PA channel is so. Now subscribe ya me. Now turn your notification. Now share. I'm a for France so and you be a shame so by Yami Shara. Now when you also come so dear Abusuan, 8th of October. Yeah, just a no grade ya and that Lumba Abusuan for a funeral planning committee at the Betuja saying Yami don't want 6 December 2025 and a year da ye be yina legend Sarkodie fosu that Lumba ye e Kumasi baba yara sports stadium any and some betu dwa Ghana fo nyina e de nyame asese na bebre na bisa da be kra e de be legend ye na fi bibia to atwa ama asumdwe aba na oman Ghana enso apem akọ nim na busua anumre ya e na ye nka bi nhyiemu a krata bi aba abonten na krata no ba om chese free the direct family of the late Sarkodie fosu na that Lumba and the busua pa ya e be no ye chese amamre mu ani amani mu ho na krata free a eba chese busua ma me Akosua Serwaa e kan obi de ho na krata no free ya eba na busua wutie krata no mu nsem a omo chese eyi no kura ya Abusuapanin ni funeral planning committee the date betu dwa no omo consult ye ma me Akosua Serwaa afi omasa ka okata no se Ghana fo nyina nte ase se ma me Akosua Serwaa na ye the truly wedded wife of that Lumba ye one krata mu ni ade nyina nti bia won chamber bia onye truly a married wife and so ho nti amanfo nhye no so akotu jama mra nyina ye chese be ma wade a ontimi san wade ofoforo nka na ho amamre mu ene emre mu ena for sande kokobo ababo nti ye chese omutu anamo se be the Injunction about to 6 December a year so say be ya ema so kopem se Abusuapanin ni woni akade ani die ele boson ko be mo mo Abusua ye ntu abo ase ho ye kenkan krata no ye ntensem na se eye Abusua ti krata na edaso no na ohwemu a wa trust press release and if you watch him say clarification from the direct family of the late Sarkodie fosu that Lumba ti also for immediate release October 9th 2025. And Ochim said it has come to our attention that information regarding the funeral arrangements of our beloved husband, father and brother, Mr. Sarkodie fosu, popularly known as Daddy Lumba, has been circulated on social media without consultation or approval from his immediate family. Next one who said that Lumba ye who share no and now feeling so ewa bra ubian sheda en kabibian chewom ubian omunyu bibia ho yento aswe. Was he hearing about your own husband's funeral plans for the first time through social media is deeply distressing. Let's say, wow, kuna asabi woni neti na matna now bet wa enya media now bet na ye nhye na yententan feeling so a na ha adwen pa anya asem ketwa. Now so this situation clearly shows to that Abusuapanin Kofi Wusu and the funeral committee are acting in their own interests without regard for the wishes and rights of the deceased direct family. Let's say Abusuapanin Kofi Wusu asabio one ye papa that Lumba Abusuapanin and the funeral planning committee one more year no one more year when she any idea nyina no one more to na mo bia one more the ombenya film and I said the one more panel and one more year ewa bra one more enwini emfa se one more de abusua no and that Lumba abusua pa ye ben one more which say ka the direct family and say ehele ne ma abusua no odi wo mu beba emu bi adwendwen ho ma bibia ayasumdwe kwan so and after one beto say clarification from the direct family there na omo kyerem yi yinti abusua omo say we the direct family of the late Mr. Sarkodie fosu
whose untimely passing occurred on 26 July 2025 in Accra, are releasing this statement to address misleading information and to set the record straight. Na sɛ wɔn de krataa ba abɔnten akyerɛkyerɛ nsɛm mu yie na wɔn atɛntɛn biribiara yɛ a akyea sɛ nsɛm bi a ɛwɔ abɔnten a ɛnte saa. I say on 8 October 2025, Abusuapanin Kofi Wusu granted an interview in which he publicly announced the funeral date for Mr. Fusu without consulting Mrs. Akosua Serwaa Fusu, the legal wife of their children. Nesebra, Abusuapanin Kraba Bonten didn't say we have to draw. A father Lumba ye hono, one Mammy Akosua Serwaa drink como, and Mammy Akosua Serwaa ma, that Lumba mano, or new beyond drink como, ground fan to one him. Yentuas will say, this action shows a complete lack of respect for the immediate family who must make appropriate preparations before traveling to Ghana for the funeral. And they say, Omuche says, Sana Montui, Ayana Montua, Amfabu, Ama, Oberkweni, and then Ma. It sounds so Omuni Ghana ha. It was Omudi and Yamago, Quaimo, and San Ometimi Abagana, Abeye, Yabapata Lumba, a ye. After what was say, since the passing of Mr. Fusu, there has been a continuous and deliberate effort to marginalize Mrs. Akosua Serwaa Fusu, the wedded wife, in all funeral-related decisions. This behavior is unacceptable and contrary to both cultural and moral principles. Additionally, questions remain about the exact cause of death, and investigations are still ongoing. Nasa Ochemwa, if you better Lumba, Yamidiano, Omusu say, Nipa be a shedder to an Amumbia Sebea, Ombeka Mammy Akosua Serwaa Fusu, ya Mammy on na, that Lumba Shane Kawa, you any here. Yeah, mamreni amani emu deɛ ɛne mmerɛ mu nyinaa ɔyɛ ne legally married wife no ɔsɛ amanfoɔ tu anam ase bɛyɛ ɔbɛka no ɛde ahyɛ ɛwɔ ayie no emu hyɛ ne ayie no mu anamontuo nyinaa na wɔn kyerɛ saa anamontuo ne suban no ɛyɛ tum wɔ enye yie na etia yɛ amammerɛ ɛne sɛdeɛ yɛsi kura bɔ yɛn bra ɛwɔ yɛ akan mɛn mu ɛne ɛman ghana mu afei ɔsan toa so biem sɛ mpo kwan a dade lumba faa so wuiɛ no deɛ eku no ɛne nhwɛmu besi dɛ egusu ayɛ a ɛkɔ so yɛ nti bibi kura wɔ hɔ a wɔn bisa nsɛm a wɔn nya nkyerɛmu yie ɛma nneɛma nso ɛnkɔ yie ɛmfa ma wɔn ɛna afei wɔn asa abɛtoa so biem yɛ wɔn sɛ legal and marital clarification na yɛntie na sɛ wɔn bɛkyerɛ awadeɛ no nso mu nsɛm bi wɔ hɔ a wɔn sɛ wɔn tenetene sɛdeɛ wɔn de kan aka sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn tenetene nsɛm bi a ɛwɔ abɔnten dada no na yɛntie wɔ sɛ we also wish to remind the public that Mr. Sarkodie Fusu was a citizen of the Federal Republic of Germany and was legally married to Mrs. Akosua Serwaa Fusu on 23 December 2024 in Bornheim, Germany. There's almost come be at I said that Lumba away why Germany minor edition or a citizen of Germany. Yeah, mamre mu ni amane mu na waware Mami Akosua Serwaa Fusu. Ɛwɔ ɛyɛ Broni abosome mu ne dɛtɔ so aduonu mmiɛnsa ɛwɔ afe mpem mmienu ɛne nnan 23 December 2004 ɛna ɔware maame Akosua Serwaa Fusu ɛwɔ beaeɛ frɛn sɛ Bornheim ɛnyɛ den yɛ n'ade akyerɛ me sɛn sɛ nyɛ me kasa ɛwɔ Germany abrotuma mu na ɔsan to so sɛ yɛka German mmerɛ mu deɛ a bɛrima a waware wadi kan aware mmerɛ mu ɛne mmerɛ mu no oni tumi bi ase ɔsan kɔ awadeɛ foforɔ mu na etia German brand will say under German law no man who is already legally married can enter into another marriage. This is clearly stated in the German civil code and on what German kasa bi wɔ hɔ no a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti na sɛ wɔn mo ka ama amansa nyinaa te ase sɛ that Lumba German mmerɛ mu waware maame Akosua Serwaa Fusu na ɛnam sɛ sɛ German mmerɛ teɛ no nti ɔware maame Akosua Serwaa Fusu no ɔntumi nsan ware obi nka ho mmerɛ mu nti sɛ ɔte sɛ yɛsɛ o second wife ne adeɛ a na ɛsɛ ne ɔmo kyerɛ mu yɛ amamanfoɔ ate aseɛ sɛ ɛyɛ maame Akosua Serwaa Fusu ɔno nko a ɛna ɛyɛ the legally married wife of yɛ papa Sarkodie Fusu dade Lumba yɛntoa so na afei yɛntie krataa no deɛ ɛka ho bio mu ɔmo san ɛka ɛde akyerɛ amansan te abusua no na wɔkyerɛ mu wɔ ha a wɔatwerɛ sɛ 1306 BGB ɛna wɔbɛtwerɛ sɛ prohibition of bigamy a verbot de Bopelher as a German kasa. Na me kotia will say a marriage may not be entered into one. A marriage may not be entered into if one of the persons is already married. And now actually no German kasa. And what just say the training
what it means. And what you say, this law strictly forbids anyone in Germany who is already legally married from entering another marriage, whether in Germany or abroad, as long as the first marriage is valid. Any second marriage entered into while a prior one still exists is legally void under German law. Therefore, any claim suggesting Mr. Charles Kojo Fusu could have married a second wife under German law are false, misleading, and legally unfounded. Next, what you say, German Imran Wakutu Hono. Say, will be a wawa dear beer mono. Yeah, Remu, a wawari no. Untimi sign kwa for from beam. It's ya German Mra. Say, Obekwa wale for no. German my mo. Sempo. Ofi German man, ma call my for so. Say Ghana, say Togo. Sɛ ɛne UK akɔware no ɛtia German mmara enti nsɛm a nam abɔnten yɛ a ebinom ɔka wɔn na ɛka wɔn abusua me so meka bi de akyerɛ yɛn a yɛtie sɛ abere ne yɛhwɛ a wɔn kyerɛ sɛ obi a amanfoɔ nam abɔnten sɛ yɛ papa Charles Kojo Fosu Dada Lumba ɛware ɛyɛ ɔbaa a ɔtɔ so mmienu yɛ ne second wife no ɛnte saa na ɛyɛ n'ada nsɛm yɛ a ɛne nyinasoɔ biara ɛwɔ mmara mu te Ghana ma nyinaa ɛntie na so pɛm ɛna afei ɔsan ba afei baabi a ɔkyerɛ sɛ legal action. Na yɛntie deɛ ɔmo kan. Ɔmo say due to the confusion and lack of proper communication from the funeral committee, the direct family has filed an injunction on both the funeral date and the burial arrangement until proper dialogue and consensus are achieved. Na saa bere a mo no kasa yi deɛ ɛyɛ abusua bɛn Dada Lumba paa ɛyɛ ne first family anaasɛ ne immediate family ne a esu sɛ ɛyɛ ne yere ne ne mma no. Maame Akosua Serwaa sɛ ɛna meka ho asɛm wadara ɔmo na de krataa yi aba abɔnten. Ɛnam sɛ yɛ abusuafoɔ nhyɛ da na wɔn nni nkɔmmɔ yie abusuapanyin ne wɔn aka funeral committee ne wɔn nhyɛ da nni nkɔmmɔ yie nka nsɛm yie no wɔn aboa wɔn ano a wɔkɔ file injunction ɛde ato a yie no ɛda ne so ɛna afei yie nhyɛeɛ bi a ɛkɔ so biara wɔn pɛ sɛ wɔn de injunction kɔto so kɔpem sɛ abusuafoɔ no bɛhu ɛmɛkyerɛ abusuapanyin ɛde funeral planning committee ɛbɛtumi atu anamɔ yie ne wɔn atwitwe nkɔmmɔ yie ama wɔn nyinaa akɔ adwenkuro mu. Ansa na biribi atumi atoa so na ɛsɛ saa bere koraa ɛbɛtumi aba sɛ ɔmonya file injunction a 6 December yi abusuapanyin ka ho asɛm yi ebia na ankɔba so saa ɛnso wɔ hɔnom nti owieɛ ɛna ɔde nsɛm kakra ɛto dwa ama Dada Lumba fans ɛne supporters ɛno sɛ Ghana ha deɛ sɛbi Dada Lumba yɛn nyinaa mekɔ abena wusu abusua mo amudi ho adanseɛ sɛ mɛntoto no ase koraa mɛfa ne nnwom ɛnni agorɔ ne nnwom yɛ me dɛ paa na ɛno ɛna afei ɔmbɛsa atwerɛ biribi wɔ ha yɛ a ɔkyerɛ sɛ to all Lumba fans and music lovers across the world, we deeply appreciate your love, loyalty, and patience during this difficult time. We kindly ask you to disregard any unofficial announcements regarding funeral arrangements. The family will provide verified updates through official press releases soon. There's a Lumba Adofo, that Lumba Adofo, yeah, Ghana and US nyinaa. Wɔn ani gye ɔdɔ a yɛda no adi akyerɛ wɔn ɛberɛ a mu ayɛ den ɛne sɛ yɛsi taa wɔn akyi na hyehyɛ Dada Lumba nsuo mu awia mu yɛsɛ ɔno a ɛna yɛpɛ n'asɛm ɔno a na yɛdɔ no nti yɛbɛgyina mu ama no mpo wɔ ne wuo mu no na wɔsrɛ sɛ sɛbi funeral date bi a ateɛ wɔn ntɛntɛnfidie nso bi a yɛmmɔ nto mu na saa bere yi abusuafoɔ no bɛto wɔn bo ase ɛyɛ the immediate family no na wɔn ade ɛyɛ update nsɛm wɔ ɛsɛ fata nsɛm a bɛtɔ fam bi abɛsom Ghana man ɛwɔ nsɛnam nsɛntwerɛfoɔ so ɛnam by Grace TV so ɛne yɛn nsɛntwerɛfoɔ yɛ aka yɛabɛto dwa ɛnkyɛ koraa ne nyinaa yɛn nso yɛate bi ɛna afei wɔn asa atoa so biom sɛ we assure the public that a respectful and dignified farewell will be given to our beloved Charles Kojo Fosu, one befitting his legacy and the love he shared with millions through his music. Na sɛ wɔbɛto wɔn bo ase na kwan yi a amammerɛ ne amanneɛ mu sɛbi ɛyɛ yɛ ɔyɛ animuonyam ne buo wɔ mu yɛayɛ deɛ ama Dada Lumba ɛnam sɛ osi ɛbɔ nnwom ɛde kyerɛ ɔdɔ no yɛbɛyɛ saa na ɛne ne diberɛ no asɛ ama biribiara ɛwie yie. Abusua ɔtwerɛ krataa no wieɛ ɛna ɔse thank you for standing with the family during this period of grief. Na sɛ ɔda Ghana man ne wiase man ma nyinaa ase sɛ yɛgyina abusua no akyi ɛberɛ a mu ayɛ den ɛberɛ abusua di awerɛhoɔ ɛte ne so yi na krataa yi ɔtwerɛ sɛ the family secretary on behalf of the direct family of the late Charles Kojo Fosu ɛna sɛbi ɔtwerɛeɛ na signature biara ne ha deɛ ne ma wɔn ɛtwerɛeɛ a wɔakyerɛ ne diberɛ wɔ ha nti abusua no kyerɛkyerɛfoɔ ɛna ɛtwerɛ saa krataa yi yɛ a ɔtwerɛ ɛde ma ogyina ayɛ direct family no yɛ maame Akosua Serwaa ɛne ne mma abusua no anan mu
address Accra nti enya asem keto akra disabri am no kasa de from Mama Akosua Serwaa account chair say Abusuapanin and Funeral Planning Committee am say Honorable Collins Osu Amankwa former Menchia North MP account be according to Abusuafo Mama Akosua Serwaa na Abusua chair say omo amfa ni die yes fata ama omo empu no omo nim say omo de hye bi say betudwa omo behu ya ne say de me kwabena wusu me hu bu won tentan fidie su yi saa na Mama Akosua Serwaa yeah chair say the legally wedded wife of that Lumba ono nso hu no nti o chair say sabi nkan yi mu a I was Abusuafo no twetwe nkomo ama bibia ewie na ono akotu jama mra yi na chair say ono and the legally wedded wife of your papa that Lumba ya obia any hono bi according to German laws said the city abusua emu ya say that Lumba yi na your papa ye for fache say ye panenwom pa ya wu ye Ghana na di areho na owachi na duwe bia na nsem ba say na we abase ya ne ha dwenti we de ma we akwada mesre abusua mpanyifo nyina say de ache bia mo ntenten no na ye papa ye ntimi kase na chi asodwe kwan so say de be ya bibia be boko na koba say echi na we ka we na we ka we na we ye we ya esa na edin a onimunyamfo ibe nyaaye Ghana wiase na ma na ko ha adwen kakra nti we de besere abusua mpanyifo any funeral planning committee Honorable Collins Osu Amankwa ne mpanyifo Odo akase we de besere that Lumba na anyom o se yem fodo to de mu na yesremo woni Mama Akosua Serwaa na abusua nyina mo fodo na munsiesie ya papa that Lumba chi kama na bibia enya asomdwe nim se mbaye tinyame hwam na bibia nkoso abusua ha edina ebepem kai se Obi Trading Enterprise ya ewo Kumasi South Injunction Poku Wachi Perfume House and Boutique eso yasne na mai djumadi ebro o pata de papa empabo papa any perfume papa de amisro Ghana ha nyina eba akope enwane Obi Trading Enterprise Poku Wachi Perfume House and Boutique ewo Kumasi South Injunction former number na from where na kwajibi sanse mentade a meshe perfume am de gume ho ne mpabo a meshe nyina Obi Trading Enterprise o monsana nyame sure Mr. Poku Wachi any adwumayefo nyina yɛnkɔ ne yɛnkɔgye nneɛma no nyinaa na bibia nkɔ so yie ɛmfa ma yɛ asomdwe ɛkwan so abusua sanso na meka for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for America and Canada there on number 1 financial services a ubenya na watimi asie sika ho empo insurance ones and some there Better Grace Financial Services on one ebedi wanim ama bibia ayeye di ama sanse we expert in terms of finances ya sanso ye intermediary to hwe adwuma ya wudi bia ya oboni ska ba onsemo a na wono a alenke wodi wa ma a financial service adachi bi kwa onye mu a ho enchiro nti wono hwere da na kusi entwen komo na bibia enkoso yi ma osundwe abuzia me obesi a mesra wa subscribe to the channel imame na yenyine mum menim se obeye tinyame hwa me de kwabna usu makra bye bye Said we are back to a dancer and Kayedi and Kay, a man Kaja do. San out at you, Broni would demo, Otis sad dead dough, superstar, or do pad your man Kaja de, she. O see Yanoa, me and call who mammy o. Yanoa, me and call who papa. Men call your one dear. Amamera kwai so min koyo ho ade amamera kwai sitie se asosi yo me ba me do de menton ne do de yenton ye deje dollars asosi money tanka ne dollars sepa yen o se ensa wai dia e fata himfie odo kwadwa himfie ensa wai dia Inchejayo, dache him mansa. Inchejayo, jaye, wine chie, e jaye, wine chie, pamcho, medama sapa.